interval estimation. A few statements are there. Remember all the statements. Directly you can choose the best option. No problems here. Because statements are ఉంటాయి. అవే ఇస్తున్నారు. అవి ప్రాబ్లమ్స్ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ఒకే రకంగా ఉంటాయి. So what is the meaning of interval estimation? What is the interval estimation? Can we make a reasonable statement, make some reasonable statement probability statements about the unknown population parameter theta in the population from which the sample has been drawn. This question actually your answer is yes. You have to take the interval estimation. Yes, can we make some reasonable probability statement about the unknown population parameter theta? మనం ఏ శాంపుల్ అయితే మనం పాపులేషన్ కి డ్రా చేస్తున్నాం, సో ఆ శాంపుల్ ఆ పాపులేషన్ యొక్క పారామీటర్ ని మనం ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చా అంటే డ్రా చేసిన శాంపుల్ ద్వారా పాపులేషన్ యొక్క పారామీటర్ ని ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చా, ఒక స్టేట్మెంట్ రాయొచ్చా, రీజనబుల్ ప్రాబిలిటీ స్టేట్మెంట్స్ అన్నారు. ఒక స్టేట్మెంట్ అనేది మనం తయారు చేయాలి. కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఎస్ అన్నప్పుడు, సో ఆన్సర్ బై దిస్ క్వశ్చన్ బై యూజింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంటర్వెల్ or confidence limits. This question exam lo itla adagachu. Question is what is the answer of this question annappudu confidence interval. This question is very well answered by technique of confidence interval. Interval అన్నప్పుడు లోయర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ ఉంటుంది. దిస్ కాన్సెప్ట్ వాజ్ గివన్ బై నీమన్. సమ్ టైమ్స్ ఆథర్ కూడా అడుగుతున్నారు నీమన్. So now here to determine two constant values, say C1 and C2, such that probability of C1 less than theta less than C2. Now it is called 1 minus alpha. This alpha is a probability value. I will explain later. Where alpha mundu define chestam. Alpha is level of significance. మనకు ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు కొంత పాస్ అవడానికి ఒక లెవెల్ ఫిక్స్ చేస్తారు. 35 మార్క్స్ వస్తే above 35 పాస్, బిలో 35 ఫెయిల్ అని ఎప్పుడో ఫిక్స్ చేశారు.
అట్లాగే డెసిషన్ మేకింగ్ లో కూడా కొన్ని లెవెల్స్ బేస్ చేసుకుని చేస్తాం. హియర్ ఆల్ఫా ఇస్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్. 1 minus alpha is coefficient of confidence, coefficient of confidence, coefficient of confidence, confidence coefficient anna coefficient of confidence anna. So generally alpha may be fixed, either 1% or 5%. 1% out of 100, one sample is rejected. 5% means 5 samples are rejected. I will explain later in this next topic లో వస్తాయి, more clarity వస్తుంది. ప్రస్తుతానికి మీకు ఇక్కడ క్లారిటీ మిస్ అవుతుంది. This C1 C2 may be treating as a statistic. మనం పాయింట్ ఎస్టిమేటర్ లో అయితే స్టాటిస్టిక్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాము, అలాంటివి T1 less than theta less than T2, function of sample observation is equal to 1 minus alpha, where T1 and T2 are functions of sample observations. వీటిని స్టాటిస్టిక్ అంటారు. either మీన్ మీడియన్ మోడల్ అవ్వచ్చు, అవే కావాల్సింది. based on this definition, now take the important confidence intervals for the distribution based on normal distribution. mainly మనకున్న సిలబస్ ప్రకారంగా నార్మాలిటీ మీదే మనం వెళ్తాం, ఫోకస్ వేరే అక్కర్లేదండి. ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవే డైరెక్ట్ గా అడుగుతారు. let x follows n of u comma sigma square, I is equal to 1 to n, I is equal to 1 to n. బేస్ ఫార్ములా మీకు నేర్పిస్తాను, అప్పుడు మీరు ఎగ్జామినేషన్ లో ఆల్ఫా వాల్యూ 1% కానీ 5% కానీ అయినప్పుడు మీరు ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు. 100 into 1 minus alpha percent confidence intervals for the parameter mu, for the parameter mu population mean అది. పాపులేషన్ మీన్ కి ఇంటర్వెల్ ఎస్టిమేషన్ కావాలి. ఆల్రెడీ పాయింట్ ఎస్టిమేటర్ లో x బార్ అని చెప్పాము. x bar is a unbiased, x bar is a consistency, x bar is a efficient estimator, summation xi is the most efficient estimator for unknown population parameter mu అని చెప్పాం. ఇక్కడ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంటర్వెల్స్ మనం చెప్పాలి. ఇంటర్వెల్ చాలా ఉంటాయి, అంటే మీకు ఇన్ఫినిట్లీ మెనీ ఎస్టిమేటర్స్ ఆర్ దేర్, యూ కెన్ యూజ్ దట్ వన్. ఈ కాన్సెప్ట్ లో మనకి ఏంటంటే here
Case 1. Population mean mu is unknown. N is large. N is large. Sigma square is known. Sigma square is known. Alpha is equal to 5%. Alpha is equal to 5%. 100 into 1 minus 5%. 100 into 1 minus 5% into 0.05%. 100 into 0.95%. This is 95%. So alpha is equal to 5%. Up to 95% confidence intervals for population mean mu is given by, నేను డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా రాస్తాను. డైరెక్ట్ ఫార్ములా probability of x bar minus 1.96 sigma by root n less than or equal to mu less than or equal to x bar plus 1.96 sigma by root n is equal to 0.9. ఈ 1.96 అనేది ఈ 5% దగ్గర నార్మల్ వాల్యూ అంటారు. అంటే నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాన్సెప్ట్ లో మనం టేబుల్ వాల్యూస్ ఇచ్చాం. దాంట్లో మీరు 0.05 దగ్గర చూస్తే 1.96 ఉంది. అంటే 1.96 మీరు జెడ్ వాల్యూ 1.96 చూస్తే ప్రాబిలిటీ వాల్యూ 0.05 ఉంటుంది. ఒకసారి మీరు చూడొచ్చు. ఆ టేబుల్ వాల్యూస్ మీ దగ్గర ఉన్నాయి. గమనిస్తే 1.96 ఇది రెండు వైపులా ఉంటుంది, లెఫ్ట్ ఉంటుంది, రైట్ ఉంటుంది. సో నౌ ఇక్కడ ఒక్కోసారి ఎగ్జాంపుల్ అడగచ్చండి. అందుకని లెట్ శాంపుల్ అబ్జర్వేషన్స్ లో let x bar is equal to 20, n is equal to 9, n is equal to 25, sigma is equal to 2. అప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ ఇంటర్వల్స్ మ్యూకి ఎస్టిమేటర్స్ కావాలి. 20 minus 1.96 sigma value 2 by root 25 అంటే 5 less than or equal to mu less than or equal to 20 plus 1.96 sigma value 2 by 5. Now probability of here is 20 minus 3.92 by 5 less than or equal to v less than or equal to 20 plus 3.92 by 5. Now ఇవే మనకు ఎస్టిమేట్ చేయాల్సిన స్టాటిస్టిక్స్ వాల్యూస్ T1 T2 అంటే 3.92 by 5 క్యాలిక్యులేటర్ మనకు ఎగ్జామినేషన్ లో ఉండదు. క్రూడ్ గా 0.20 minus 0.784 less than or equal to mu less than or equal to 20 plus 0.784. So 19.216 less than or equal to mu less than or equal to 20.784. ఇవి మన రిక్వైర్మెంట్స్. ఈ వాల్యూస్ అడిగే అవకాశాలు. దిస్ ప్రాబిలిటీ వాల్యూ దట్ ఈస్ 0.95. 95% కేసులో ఈ ఇంటర్వెల్ లో ఉండడానికి ఛాన్స్ 95% ఉంటుంది. ఈ ఇంటర్వెల్ ఉన్నప్పుడు కన్సిడర్ చేస్తారు. ఈ ఇంటర్వెల్ బయట ఉంటే మాత్రం మనం సో గ్రాఫికల్ గా మనం గమనించినట్లయితే, గ్రాఫికల్ గా తీసుకున్నట్లయితే ఇలా ఉంటుంది నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో నౌ హియర్ ఈజ్
x ఈక్వల్ టు మ్యూ, ఇది ఎస్టిమేట్ చేయాలి. ఆ మ్యూకి ఎస్టిమేటర్స్ ఏంటంటే, సో లోయర్ వాల్యూ 19.216, అప్పర్ వాల్యూ 20.784. ఈ మధ్యలో ఉన్న ఏరియా అంటే మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసిన ఎస్టిమేటర్ అనేది, మనం చెప్పుకున్నాం ఒక మొబైల్ ఫోన్ కొనాలంటే ఒక ఎస్టిమేటర్ తయారు చేసుకున్నాము. ఆ ఎస్టిమేటర్ ఈ ఏరియాలో ఉంటే మీరు అనుకున్న వాల్యూ, ఒక ఫార్ములా బేస్ కనుక్కున్న వాల్యూ ఈ ఇంటర్వెల్ మధ్యలో ఉంటే మీరు అది యాక్సెప్ట్ చేయబడుతుంది. ఈ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వెల్ లో ఉంటే రిజెక్ట్ చేస్తారు. ఈ ఇంటర్వెల్ లో ఉందనుకోండి మీరు అనుకున్నది బిలో దిస్ 19, తక్కువ రేటుకి ఇస్తున్నారని చెప్పి మన పనికిరాని వస్తువు కొనుక్కోలేం కదా. మరీ ఎక్కువ అయితే మన దగ్గర డబ్బులు ఉండవు కాబట్టి మనం ఫైన్. మార్కెట్ లో కూడా అంతే, తక్కువకి ఇస్తానన్నా మనం లేదు. ఈ పింక్ లో ఉన్నవి రిజెక్షన్ రీజన్ అంటారు. నెక్స్ట్ దాంట్లో ఇంకా క్లియర్ మనం చెప్పాలి. రిజెక్షన్ రీజియన్, సో ఇది కూడా రిజెక్షన్ రీజియన్, ఇది యాక్సెప్టెన్స్ రీజియన్ అంటారు. యాక్సెప్టెన్స్ రీజియన్, దీని ప్రాబిలిటీ వాల్యూ 95%, 0.95. ఇక్కడ వచ్చేప్పటికి 0.025, ఈ వాల్యూ 0.025, మొత్తం 5%. ఇది మీకు అర్థం కావాల్సిన విధానం. కాన్ఫిడెన్స్ ఇంటర్వెల్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫార్ములా ఇచ్చాం. ఈ హైలైట్ దిస్ ఫార్ములా, మీరు హైలైట్ చేసుకోండి ఈ ఫార్ములాని. ఇవి లోయర్ లిమిట్, అప్పర్ లిమిట్, లోయర్ కాన్ఫిడెన్స్ లిమిట్స్ అంటారు వీటి. లోయర్ కాన్ఫిడెన్స్ లిమిట్, అప్పర్ కాన్ఫిడెన్స్ లిమిట్ అంటారు. ఇది 95%. ఇలాగే మనం ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే వెంటనే హ్యాండ్ రైట్ చేయడం. డౌట్ ఉన్నప్పుడు మీరు హ్యాండ్ రైట్ చేయండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇంకొకసారి. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1%. ఈ 1% మనం ఇప్పుడు కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. జెడ్ 0.01, టేబుల్ వాల్యూస్ మనం చూసినట్లయితే 2.58. అప్పుడు 99% కాన్ఫిడెన్స్ ఇంటర్వెల్ ఫర్ మ్యూ ఈజ్ గివన్ బై, బిగినింగ్ లో చెప్పిన అవన్నీ వర్తిస్తాయి. మ్యూ ఈజ్ అన్నోన్, ఎన్ ఈజ్ లాట్, సిగ్మా స్క్వేర్ నోన్. సో మ్యూ ఈజ్ గివన్ బై probability of x bar minus 2.58 sigma by root n less than or equal to mu less than or equal to x bar plus 2.58 sigma by root n. This value 0.99. The lower confidence limit, upper confidence limit, lower and upper. The example మనం తీసుకున్నట్లయితే ఒక చిన్న సూటబుల్ ఎగ్జాంపుల్. x bar is equal to 10, sigma is equal to 3, n is equal to last sample 100. Now based on this one, so 10 minus 2.58 into 3 by 10 less than or equal to mu less than or equal to 10 plus 2.58 into 3 by 10. Probability of ten minus 0.774 less than or equal to 10 plus 0.774. Probability of 9.226 less than or equal to mu less than or equal to 10.774, 0.99. ఈ వాల్యూస్ మనకు అవసరం, వాటి కోసమే మనం ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి. సో పాపులేషన్ mu is unknown, n is lot, sigma square is known case. ఇక్కడ కేస్ 2,
Case 2. Case 2. Population mean, mu, unknown, n is small, less than 30, less than or equal to 30. Population variance, sigma square is unknown. ఇక్కడ mu తెలియదు, సిగ్మా స్క్వేర్ తెలియదు, రెండు తెలియదు. అలాంటి కేసుల్లో సో 95% కాన్ఫిడెన్స్ interval for mu is given by probability of x bar minus t alpha by 2. Here alpha is equal to 5%, 0.05 by 2, n minus 1, smallest by root n minus 1, less than or equal to less than or equal to mu less than or equal to x bar sample mean plus t 0.05 by 2, n minus 1, s by root n minus 1. ప్రాబ్లం ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదండి, ఎందుకంటే టేబుల్ వాల్యూస్ మీకు ఇవ్వరు. అవన్నీ టేబుల్ వాల్యూస్ ఇవ్వాలంటే మనం ఇక్కడ ఆన్సర్ ఇచ్చినట్టుగానే భావించాలి. ఎందుకంటే పర్టికులర్ టేబుల్ వాల్యూ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా స్టూడెంట్స్ కొంచెం, ఎందుకంటే స్టాట్ రాసే వాళ్ళు ఉండాలి ఎగ్జామ్, వాళ్ళు ఆ టేబుల్ వాల్యూ చూడగానే క్యాచ్ చేసేస్తారు. అందుకని బహుశా ఇలాంటివి ఫార్ములా వరకే అడుగుతారు. సో టీ ఆల్ఫా బై 2, టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మోడల్. ఇక్కడ క్యాప్లెస్ వాడచ్చు, స్మాల్ ఎస్ వాడచ్చు. ఈ ప్లేస్లో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మీకు స్మాల్ ఎస్కి క్యాప్లెస్కి డిఫరెన్స్ చెప్పాను. ఇదే ప్లేస్లోనే మనం క్యాప్లెస్ బై రూట్ n వాడాలి. సేమ్ క్యాప్లెస్ బై రూట్ n. ఎగ్జామినర్ రెండు రకాలుగా అడగచ్చు. స్మాల్ ఎస్ అయితేనేమో రూట్ ఆఫ్ n మైనస్ 1, క్యాప్లెస్ అయితేనేమో రూట్ n, మిగతా అంతా యాజ్ ఇట్ ఈస్. అలాగే బి ఆప్షన్ తీసుకుంది. 99% కాన్ఫిడెన్స్ ఇంటర్వెల్ ఫర్ mu ఈజ్ గివన్ బై, లాస్ట్ శాంపుల్ అయితే జెడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వాడతారు, స్మాల్ శాంపుల్ అయితే టీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వాడాలి. మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం. ప్రీవియస్ కేసులో అంతా కూడా 1.96 అన్నప్పుడు అదేంటంటే మనం లాస్ట్ శాంపుల్ కాబట్టి ఫిక్స్ చేసేసారు వాల్యూ. ఇక్కడేమో టేబుల్ చూడాలి, డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ బేస్ చేసుకొని చూడాలి. ఆ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ బేస్ చేసుకొని ఈ 0.05 by 2కి టేబుల్ వాల్యూ చూసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చేస్తారు. అందుకే ప్రాబ్లం అని జోలికి వెళ్తాం. ఫార్ములా ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x bar minus t 0.01 by 2, n minus 1. So capital by root n less than or equal to mu less than or equal to x bar t 0.01 by 2, n minus 1, capital by root n is equal to 0.99. ఆడియో అంతా బాగుందమ్మా? ఇవి టెక్నికల్ ఇష్యూ లేదుగా? No, sir. So now
These two are the important formulas. ఎక్కువగా అడిగేది ఎగ్జామ్ ఏంటంటే ఈ లోయర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంటర్వెల్, అప్పర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంటర్వెల్ ఫార్ములా అడుగుతారు. ప్రాబ్లం అడగాలంటే అదే ప్రాబ్లం, ఎందుకంటే టేబుల్ వాల్యూస్, అంత టేబుల్ వాల్యూస్ ఇవ్వాలంటే కుదరదు. సూటబుల్ టేబుల్ వాల్యూస్ యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి మా అయితే ఒకటి రెండు ఇస్తారు. కొంచెం అంత డెప్త్ గా వెళ్ళాల్సిన అవసరం అయితే ఎగ్జామ్ కనపడదు. కాబట్టి కాన్ఫిడెన్స్ ఇంటర్వెల్ ఫర్ మ్యూకి మనం చెప్పాం కేస్ 1, కేస్ 2. సో కేస్ 3 ఈ మామూలుగా ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు చదువుకోవడం. కేస్ 3 ఏంటంటే పాపులేషన్ వేరియన్స్ సిగ్మా స్క్వేర్ unknown, population mean mu is known case, n is greater than 30. Now we have to write the confidence interval for population variance. వేరియన్స్ తెలియదు, మీన్ తెలుసు, ఇలాంటి కేసుల్లో మనం కాన్ఫిడెన్స్ ఇంటర్వెల్స్ రాయాలి. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ns స్క్వేర్ బై హై స్క్వేర్. మనం రాయాల్సింది 95% రాదు. 95% కాన్ఫిడెన్స్ interval for sigma square is given by, so probability of n small s square by chi square 0.05 by 2 n degrees of freedom less than or equal to sigma square less than or equal to, డెరివేషన్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ డెరైవ్ చేస్తూ వస్తాయి. ఇప్పుడు డెరివేషన్స్ తో పని లేదు. రిమెంబర్ 1 minus 0.05 by 2 n degrees of freedom is equal to 0.95. హియర్ మీరు ఎగ్జామినర్ ఏంటంటే టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇవన్నీ ఉంటాయి, కానీ ఎగ్జామినర్ ఒకసారి ఇది క్యాపిటల్ స్క్వేర్ రాసు. అప్పుడు ఏం రాయాలంటే n-1 ఇంటూ క్యాపిటల్ ఎస్ స్క్వేర్, n-1 ఇంటూ క్యాపిటల్ ఎస్. ఇక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా అంతే, s/√n-1, s/√n-1 మిగతా అంతా యాజ్ ఇట్ ఈస్. కై స్క్వేర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వాడు, కై స్క్వేర్ టేబుల్ వాల్యూస్, ఫార్ములా ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఫార్ములా అనేది మనకు చాలా అవసరం. 99% confidence interval for sigma square is given by probability of ns square by chi square 0.01 by 2 n sigma square less than or equal ns square by chi square 1 minus 0.01 by 2 comma n is equal to 0.99. Now, case 4. సో ఎందుకు నేను కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నానంటే మీకు అర్థం కావడం కోసమే చేస్తాను. కేస్ 3, కేస్ 4 రెండు ఒకటే, జస్ట్ చిన్న చేంజ్. పాపులేషన్ వేరియన్స్ సిగ్మా స్క్వేర్ అన్నోన్, పాపులేషన్ మీన్ మ్యూ ఇస్ పాపులేషన్ మీన్ మ్యూ ఈజ్ అన్నోన్. ప్రీవియస్ కేసులో నోన్ కేస్, ఇక్కడేమో
అన్నోన్ కేస్. అన్నోన్ కేస్ అన్నప్పుడు మనకు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా వస్తాయండి. ఇక్కడ n-1 degrees ఆఫ్ n-1 degrees ఆఫ్ n-1 అంతే, ఇంకేం లేదు. ఈ ఫార్ములాలో కూడా అన్నింటిలో కూడా వచ్చేస్తాయి. ఆ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ దగ్గర n-1 degrees ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ రాసుకో. కేస్ 3కి కేస్ 4కి ఉన్న డిఫరెన్స్ అది. n రాశారంటే మ్యూ తెలుసు, n-1 రాశారంటే మ్యూ తెలియదు అనేది ఒకటి గుర్తుపెట్టు. n-1 ఇది ఒక చేంజ్ అంతే. n ఉంటే మ్యూ తెలుసు, n-1 అంటే మ్యూ తెలియదు. 95, 99 ఇవి మనకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో మనకున్న ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్. కాన్ఫిడెన్స్ ఇంటర్వల్స్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు, ఇవే ప్రాబ్లమ్స్. సో న్యూమరికల్ వాల్యూస్ మనకు ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉన్నది ఒక్కటే కాబట్టి అది చేశాను నేను. సో మిగతా వాటిలో టేబుల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. సో సో దిస్ ఈస్ ద కాన్ఫిడెన్స్ ఇంటర్వల్స్, కాన్ఫిడెన్స్ లిమిట్స్. కాన్ఫిడెన్స్ ఇంటర్వల్స్ లిమిట్స్ అన్నప్పుడు ఏమవుతాయంటే ఇక్కడే మీకు వాడు లిమిట్స్ అన్నప్పుడు ఇంటర్వెల్ అంటే లోయర్ లిమిట్, అప్పర్ లిమిట్. సో లిమిట్స్ అన్నప్పుడు ఎలా ఇస్తాడంటే ఇలా ఉంటుంది, కింద రాస్తాను లిమిట్స్ అన్నప్పుడు. కాన్ఫిడెన్స్ లిమిట్స్ అంటారు. లిమిట్స్ అన్నప్పుడు 95%. కాన్ఫిడెన్స్ లిమిట్స్ ఫర్ మ్యూ. అప్పుడు ఏ విధంగా రాయాలంటే ఒకదాని రాస్తే మిగతా వాటి కూడా మీకు రాస్తాను. x బార్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1.96 సిగ్మా బై రూట్. ఇదంతే లిమిట్స్ అంటే అలా వస్తాయి, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రొటేషన్. దీన్ని హైలైట్ చేస్తాం. మిగతా వాటిలో కూడా అంతే, ప్లస్ ఆర్ మైనస్. మైనస్ అంటే లోయర్, ప్లస్ అంటే అప్. ఇవ్వండి. ఎనీ డౌట్ రిగార్డింగ్ దిస్ వన్? మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్దాం. మీరు ఎప్పటి వరకు మీకు సిలబస్ కంప్లీట్ చేయాలంటే మనం ఒకసారి నేను సార్తో పెట్టాను డేట్ ఫిక్స్ చేయమని. నేను కూడా ఒక ప్రాబుల్ డేట్ కూడా అనుకొని మీకు యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ చేస్తాను. ఎందుకంటే మీకు చెప్పాల్సిన టాపిక్స్ ఇంకా ఈ టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథసిస్, తర్వాత నెక్స్ట్ ఓఆర్ మార్కో చేంజ్ అడిగారు సార్, వాటి మీద చెప్పాలి, చెప్పి ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి. కొంచెం ఇది చెప్పడానికి ఒకసారి మార్కో చేంజ్ కూడా నేను ఎప్పుడో చాలా ఏళ్ల కింద చదివిన టాపిక్. ఓఆర్ అంటే రోజు చెప్పే టాపిక్ కాబట్టి పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు. మార్కో చేంజ్ చూస్తాను. మార్కో చేంజ్ ఓఆర్ లో కొన్ని టాపిక్స్ ఇంపార్టెంట్ డిస్కస్ చేసి క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఈరోజు టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ అనేది తీసుకుంది. మా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎవరికైనా ఈ కాన్సెప్ట్ మీద, కాన్ఫిడెన్స్ ఇంటర్వెల్స్ మీద? ఓకే, నెక్స్ట్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథసిస్. ఆఫ్టర్ ఎస్టిమేషన్, ఎస్టిమేట్ చేసిన తర్వాత అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనే దానికి టెస్టింగ్ చేయాలి. ఈ టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ తోనే పారామెట్రిక్, నాన్ పారామెట్రిక్ వస్తాయి. అంకమ్రావు సార్ ఆల్రెడీ మీకు నాన్ పారామెట్రిక్ డిస్కస్ చేసి ఉంటారు, దీంట్లో పారామెట్రిక్ కూడా వస్తాయి. టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ లో కొంత బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనేది చాలా అవసరం. అప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్, రెండు రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో సింపుల్ ప్రాబ్లం, ఒకటేమో కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. వాటికి కొన్ని నేను ఒక 4-5 ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్ ఉన్నాయి, అవి రాశాను, అవి మీకు డిస్కస్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఇక్కడ హైపోథసిస్ అంటే మనకు అజర్షన్ స్టేట్మెంట్. స్టాటిస్టికల్ హైపోథసిస్ అన్నప్పుడు మనకు స్టాటిస్టికల్ స్టేట్మెంట్స్, హైపోథెటికల్ స్టేట్మెంట్ అంటారు. హైపోథెటికల్ స్టేట్మెంట్ అన్నప్పుడు సో అవి జనరల్ గా సైకాలజీలో కూడా వాడుతాం. ఇక్కడ మనం స్టాటిస్టికల్ హైపోథసిస్ మాట్లాడుతాం.
statistical hypothesis is some statement or assertion, ఒక వ్యాలిడ్ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ స్టాటిస్టిక్స్ లో ఇప్పుడు హియర్ రాము ఈజ్ ఎ గుడ్ బాయ్ అన్నాం, ఇది స్టేట్మెంట్. ఇట్స్ హైపోథెటికల్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ నాన్ హైపోథెటికల్ స్టేట్మెంట్ అని మనం డిసైడ్ చేయాలండి. అసలు రాము ఎవరు, క్వాలిటీస్ ఏంటి, అతని యాటిట్యూడ్ ఏంటి, ఇవన్నీ మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలి. కాబట్టి దీంట్లో కూడా మనం ఒక పాపులేషన్ గురించి స్టాటిస్టికల్ హైపోథసిస్ సమ్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ అసర్షన్, some statement or assertion about a population or probability distribution actually here probability distribution అప్పుడు characterizing the population which we want verify on the basis of information ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఉండాలి, that information is available from a sample. Statistical hypothesis is a statement probability population characteristic or probability distribution characterizing population, probability distribution characterizing the population, characterizing a population which we want to verify on the basis of information, which we want to verify on the basis of information available from a sample. ఇది సైంటిఫిక్ కాన్సెప్ట్. మనం ఒక స్టేట్మెంట్ రాసామంటే స్టేట్మెంట్ ని ఆ స్టేట్మెంట్ యాక్సెప్ట్ చేయాలా రిజెక్ట్ చేయాలా అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ లో కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ రాస్తాం, నాట్ అప్రూవ్డ్ అని రాస్తాం. నాట్ అప్రూవ్డ్ అంటే నాట్ అప్రూవ్డ్ అంటే టేకెన్ ఇన్ టు కాన్ఫిడెన్స్, ద ఫైల్ ఈజ్ టేకెన్ ఇన్ టు కాన్ఫిడెన్స్. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు చెప్పిన స్పెసిఫికేషన్ ప్రకారంగా అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు నోట్ అప్రూవ్డ్ అవుతుంది, అప్పుడు ఫైల్ ముందుకు కలుగుతుంది. కాన్ఫిడెన్స్ లో తీసుకున్నంత మాత్రాన మనకు శాంక్షన్ అయినట్లు కాదు. ముందే నోట్ అప్రూవ్డ్ అని రాయరు, నాట్ అప్రూవ్డ్ అని రాసి స్పెసిఫికేషన్ ప్రకారంగా ఉన్నాయా లేదు అన్ని కూడా చూడమంటారు క్లర్క్ కి. చూసిన తర్వాత అప్పుడు మినిస్టర్ ఆఫ్ సెక్రటరీ, మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు రాస్తారు నాట్ అప్రూవ్డ్. ఆ క్లర్క్కి వెళ్తుంది, వెళ్ళినప్పుడు దాని అన్ని కూడా చూసుకున్న తర్వాత క్లర్క్ సైన్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు నోట్ అప్రూవ్డ్ వస్తుంది. నోట్ అప్రూవ్డ్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అప్పటి నుంచి ప్రాసెసింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది.
ఇది మామూలుగా జనరల్ గా ఒక స్టేట్మెంట్ అనేది మనం యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు, రిజెక్ట్ చేయొచ్చు. సో దీంట్లో రెండు రకాల స్టేట్మెంట్ ఉంటాయి. సింపుల్ స్టేట్మెంట్, కాంపోజిట్ స్టేట్మెంట్ ఏ సింపుల్ స్టాటిస్టికల్ హైపోథసిస్. సింపుల్ స్టాటిస్టికల్ హైపోథసిస్. రెండోది కాంపోజిట్. ముందు 1 by 1 స్ట్రక్చర్. If the statistical hypothesis specifies the population completely, specify the population completely, specify the population completely, then it is called simple hypothesis. So what is the concept here? Statistical hypothesis specifies the population completely. ఒక పాపులేషన్ గురించి ఒక హైపోథసిస్ కంప్లీట్ గా చెప్పగలిగితే దాన్ని మనం సింపుల్ హైపోథసిస్ అంటాం. Statistical hypothesis does not specify the population parameters completely. It is called composite hypothesis. ఇక్కడ పాపులేషన్ గురించి కంప్లీట్ అంటే పాపులేషన్ పారామీటర్స్ అంటే మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పాపులేషన్ పారామీటర్స్. పాపులేషన్ పారామీటర్స్ ను వాడు కంప్లీట్ గా చెప్పగలిగితేనే, కంప్లీట్ స్పెసిఫై చేయగలిగితే సింపుల్ అంటారు. ఇక్కడ నేను హైపోథసిస్ డినోటెడ్ బై H0, H mu is equal to mu naught. Mu is equal to mu naught. For x follows normal mu comma sigma square. Mu naught ante some specified value and sigma square is equal to sigma naught square. Mu value పలానా నెంబరు, సిగ్మా స్క్వేర్ పలానా నెంబర్ అని ఈ హైపోథసిస్ చెప్పింది. కాబట్టి హెచ్ ని సింపుల్ హైపోథసిస్ అంట. సింపుల్ హైపోథసిస్ అంట. సింపుల్ హైపోథసిస్ అంట. లెట్ ఎక్స్ ఫాలోస్ binomial n comma h p is equal to p naught. బైనామిల్ లో ఉండేది ఒకటే పారామీటర్, n కాన్స్టెంట్, n శాంపుల్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్. కాబట్టి n ఫిక్స్ చేసుకుంటాం. p అనేది ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్. ఒక పారామీటర్ ఉంది కాబట్టి ఒక పారామీటర్ ని కంప్లీట్ గా స్పెసిఫై చేయగలం. కాబట్టి దీన్ని ఏమంటారు? సింపుల్ హైపోథసిస్ అని. సో మూడో ఎగ్జాంపుల్. Let x follows Poisson lambda. H lambda is equal to lambda naught. Is simple hypothesis. So B bit composite hypothesis. Composite statistical hypothesis. If the statistical hypothesis does not specify the specifies the population parameters completely.
ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కాంపోజిట్ హైపోథసిస్. మనకు రాసుకునే స్టేట్మెంట్స్ లో డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. సో లెట్ x follows n of mu comma sigma square. ఇక్కడ h is equal to mu is equal to mu naught అన్న, అండ్ sigma square not equal to sigma naught square అన్న. mu వాల్యూ స్పెసిఫైడ్ వాల్యూ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ. మీరు ఒక 40 అన్నారు, ఇంకో 40 తీసుకుంటారు. ఇక్కడ నాట్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా స్క్వేర్ అంటే సిగ్మా స్క్వేర్ 4 అన్నప్పుడు, నాట్ ఈక్వల్ టు 4 అన్నప్పుడు 4 కన్నా ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు, 4 కన్నా తక్కువ తీసుకోవచ్చు ఈ స్టేట్మెంట్ లో. మరి ఖచ్చితంగా 4 తీసుకోవాలా, 4 కన్నా అబో ఏ తీసుకోవాలి, 5 6 7? నేనేమో 4 కన్నా తక్కువ తీసుకుంటాను, 2 3 4 2 3 తీసుకుంటాను, ఒకళ్ళేమో 5 6 తీసుకుంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ హైపోథసిస్, దిస్ హైపోథసిస్ does not specify the population parameters or does not specify the all population parameters completely. కాబట్టి దీని కాంపోజిట్ హైపోథసిస్ అంటారు. ఏమంటారు దీన్ని? కాంపోజిట్ హైపోథసిస్ అంటారు. అలాగే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ లో మీకు మోర్ క్లారిటీ వస్తుంది. let x follows binomial n comma p h p greater than p naught. P naught is some specified value, say 0.75 అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ p naught is 0.75 అంటే ఎంత తీసుకోవాలి, నేను 0.75 కన్నా ఎక్కువ తీసుకోవాలి. అంటే 0.8 తీసుకోవచ్చు, ప్రాబిలిటీ వాల్యూ కాబట్టి లైవ్ బిట్వీన్ 0 to 1 ఉండాలి. 0.2 తీసుకోవచ్చు, 0.9 తీసుకోవచ్చు, 0.95 తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఒక వాల్యూ అని చెప్పలేకపోతుంది. దిస్ హైపోథసిస్ డస్ నాట్ స్పెసిఫై ద పారామీటర్ కంప్లీట్లీ. ఇట్స్ కాల్డ్ కాంపోజిట్ హైపోథసిస్. కాంపోజిట్ హైపోథసిస్ అంటే కాబట్టి సింపుల్ హైపోథసిస్ కి కాంపోజిట్ హైపోథసిస్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ చెప్పాలి. ఎందుకంటే మీకు ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీకు అలవాటు కావాలండి. తర్వాత వీటిలో నల్ హైపోథసిస్. null hypothesis H naught. Null hypothesis may be null hypothesis అంటే neutral hypothesis చెప్తానండి. null hypothesis may be simple or composite. సింపుల్ ఆర్ కాంపోజిట్. సింపుల్ లో ఉండొచ్చు, కాంపోజిట్ లో ఉండదు. మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ సింపుల్ లో ఉంటుంది. అంటే null hypothesis denoted by H naught, mu is equal to mu naught. So H naught, P is equal to P naught, H naught, lambda is equal to lambda naught. ఇవన్నీ కూడా null hypothesis. null hypothesis అంటే neutral hypothesis. null hypothesis అనేది అర్థం కావడానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ రాస్తాం. స్టేట్మెంట్, there is no significance difference between sample mean and population mean. అంటే ఒక టెస్టింగ్ వెళ్ళే ముందు న్యూట్రల్ గా ఉండాలి, బయాస్డ్ గా ఉండకూడదు, అన్బయాస్డ్ గా ఉండాలి. there is no difference between sample mean and population mean. sample mean కి population mean కి డిఫరెన్స్ లేదు. x bar is equal to mu అనే అజంప్షన్ తో వెళ్తాం.
మీరు x bar is sample mean greater than mu అన్నా, x bar less than mu అన్నా, superior to sample mean inferior to sample mean అయిపోతుంది. ఈ కాన్సెప్ట్ లో x bar mu, x bar అనేది గ్రేటర్ దెన్ mu రాశారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, యూ హావ్ టు గివ్ ద మోర్ ఇంపార్టెన్స్ టు శాంపుల్ మీన్. ఇలా రాస్తే పాపులేషన్ మీన్ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు, ఇలా రాస్తే న్యూట్రల్. న్యూట్రల్ అంటే మీకు ఏమవుతుందంటే అటు రెండింటికి ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు. there is no significant difference between the male and female about the opinion on a particular issue. It is happened in a certain area. ఒక ఏరియాలో జరిగిన ఒక విషయం మీద మేల్ ఫిమేల్ యొక్క ఒపీనియన్ సో ఎటువంటి డిఫరెన్స్ లేదు. there is no significant difference between the two products of the medicines which is manufactured by the two different companies. రెండు కంపెనీలు తయారు చేసిన మెడిసిన్స్ లో ఎటువంటి డిఫరెన్సెస్ లేవు అనేది స్టేట్మెంట్. The statement may be accepted, may not be accepted. So complementary of null hypothesis is called alternative. అంటే మరి ఈ స్టేట్మెంట్ కి ఇది ఒక్కటే రాశారు అనుకోండి, నో డిఫరెన్స్ లేదు అన్నారు. మరి డిఫరెన్స్ ఉంటే మరి రాయాలి కదా స్టేట్మెంట్. అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ కాంప్లిమెంటరీ రాసుకోవాలి. ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథసిస్, కాంప్లిమెంటరీ to null hypothesis. కాంప్లిమెంటరీ నల్ హైపోథసిస్ సింపుల్ గా చెప్పాలి, అది ఏ అయితే ఏ బార్ అవుతుంది. కాంప్లిమెంటరీ టు నల్ హైపోథసిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథసిస్ అనేది మేబీ ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథసిస్ మేబీ ఎయిదర్ సింపుల్ ఆర్ కాంపోజిట్. Alternative hypothesis denoted by H1. Sometimes it might be HA రాస్తారు, HA అని రాస్తారు, HA రాసిన ఆర్ HA అని రాస్తారు స్మాల్ ఏ. ఆల్టర్నేటివ్ కాబట్టి ఎయిదర్ సింపుల్ ఆర్ కాంపోజిట్. నల్ హైపోథసిస్ సింపుల్ లో ఉండొచ్చు, ఆల్టర్నేటివ్ కూడా సింపుల్ లో ఉండొచ్చు. సో ఇప్పుడు నల్ హైపోథసిస్ అనేది H1, ఇక్కడ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్, ఇక్కడ మ్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ స్పెసిఫై చేయలేదు. నాట్ ఈక్వల్ టు ఇది సపోజ్ 40 అన్నాం అనుకోండి, 40 కన్నా తక్కువ వాడచ్చు, ఎక్కువ వాడచ్చు. H1 P నాట్ ఈక్వల్ టు P నాట్, H1 lambda not equal to lambda not. సో నల్ హైపోథసిస్ ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథసిస్ గురించి మనం కొంత డిస్కస్ చేసాం. సో నెక్స్ట్ రేపు క్లాస్లో రేపు క్లాస్ తీసుకొని రేపు కూడా సండే కూడా చూద్దాం పాసిబిలిటీని బట్టి. ఐఎమ్ అవైలబుల్ సండే, డెఫినెట్లీ ఐ విల్ టేక్ ద క్లాస్. సో నౌ ఈరోజు మనం ఒక ఎస్టిమేషన్, ఇంటర్వల్ ఎస్టిమేషన్, టెస్టింగ్ హైపోథసిస్, ఇంటర్వల్ ఎస్టిమేషన్ కంప్లీట్ చేసాం. టెస్టింగ్ హైపోథసిస్ లో బేసిక్ పాయింట్స్ చెప్పాం. ఇంకా క్రిటికల్ రీజియన్, లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్, టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఇవి చెప్పిన తర్వాత మోస్ట్ పవర్ఫుల్ టెస్ట్, యూనిఫామ్లీ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ టెస్ట్, అప్పుడు ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి. అక్కడతో నీమన్ పియర్సన్ లెమ్మా సంబంధించి ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి. అక్కడతో మనం క్లోజ్ చేద్దాం. ఇంకొక టాపిక్ ఉంది, అది చూద్దాం, అది టైం పర్మిషన్ బట్టి పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో ఉన్నప్పుడు చెప్తాం.
Any doubt?